Chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, người Việt Sydney News. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại hội chợ Tết tại Fairfield Showground. Hôm nay là ngày thứ nhì là chúng tôi sắp bắt đầu buổi lễ khai mạc. Và kính thưa quý vị, đồng hương đến rất là đông, thời tiết nắng ráo và rất là đẹp. Kính thưa quý vị, bây giờ là hơn 6 giờ và phải nhanh lên, không thôi mà một hồi mình không có chỗ mình đứng. Kính thưa quý vị, người Việt Sydney chúng tôi đang có mặt tại Fairfield Showground và bây giờ buổi lễ khai mạc sắp sửa bắt đầu. Hải đang thấy là không khí bữa nay thời tiết rất là đẹp, trời nắng mát, dịu và đồng hương đang vào. Hiện tại ở bên phía trong hội chợ đã rất là đông, từ trưa tới giờ đã rất là đông. Và bây giờ quý vị cũng nghe cái tiếng trống múa lân đang bắt đầu cho cái buổi lễ mà khai mạc hội chợ hôm nay. Và bên mé bên kia thì chúng tôi thấy có một số các cái vị mà quan khách đến để cùng tham gia với chúng ta trong cái buổi hội chợ hôm nay. Có những chính khách Úc, các chính đảng của người Úc và các hội đoàn thể đại diện ở trong cộng đồng người Việt tự do New South Wales cũng đến để mà dự với chúng ta cái buổi khai mạc hội chợ ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đồng hương đang vẫn từ ngoài cổng bước vào rất là đông. Hải đang thấy là năm nay trong những tà áo dài tung bay, gia đình và những em bé rất là đông. Dạ. Chào anh Mạnh. Yeah. Kính thưa quý vị, đồng hương chúng ta đang chuẩn bị buổi lễ khai trương khai mạc hội chợ Xuân Giáp Thìn. Quý vị thấy những cái ngọn cờ được tung bay, rất là nhiều cờ Úc cũng như là cờ Việt Nam tung bay ở Fairfield Showground. Và thời tiết lúc này thì họ đang thấy dịu mát và gió nhẹ nhẹ rất là dễ chịu. Và đồng hương bây giờ đang bắt đầu đi vô các hướng các cổng. Và cũng trời thương cho đồng hương của chúng ta ở Sydney được một cái buổi nghĩa là rất là vui. Hello, how are you? Good, thanks. Thank you. Where are you come from? Core Community Services. Oh, thank you for joining us. How do you feel when you're here with us tonight? Perfect. Do you know what I said to her? I feel like I'm in Vietnam now. Happy New Year's anyway. Yeah, Happy New Year to you. Thank you. Enjoy your evening. Thank you. Thank you. Hello. Dạ, chào anh. Xin lỗi anh là... trên Mekong Mountain. Oh, rất là cảm ơn support của Mekong Mountain. Anh có cảm nghĩ như thế nào khi anh đến với không khí tưng bừng như vậy anh? Rất là vui mừng tại vì đã mấy năm rồi không được đi một cái chợ Tết tại vì cái vấn đề Covid, nhưng mà hôm nay thì rất là hân hoan được đến đây và còn đặc biệt nữa là thấy cái khung cảnh nó rất là sống động và huy hoàng. Tuyệt vời, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vừa rồi là khán thính giả của người Việt Sydney News đã nghe lời tâm tình của anh. Vâng. Cũng chúc cho anh cũng như là Mekong của các anh được thành công tốt đẹp và nhiều thuận lợi để tiếp tục support cho cộng đồng người Việt tự do New South Wales anh nha. Chúng tôi lúc nào cũng là bảo trợ cho cộng đồng. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh một buổi tối thật vui. Vâng, dạ. Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, vừa qua là một nhà bảo trợ của cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Anh nói rất như quý vị vừa nghe đó, anh luôn luôn bảo trợ cho cộng đồng của chúng ta. Và kính thưa quý vị, trước mặt chúng ta đây là cái cổng, quý vị thấy có hai cái tràng pháo rất là dài. Và cái đặc biệt nhất là năm nay cái cổng nó rất là trang nhã và nó có một cái con rồng một bên và một bên là chữ Cung Chúc Tân Xuân. Phía trên là Xuân Giáp Thìn 2024. Kính thưa quý vị, nhiêu đó là đủ cho chúng ta biết là chúng ta hiện tại ở trong cái mùa xuân của năm 2024 và năm nay chúng ta bắt đầu bước vào năm con rồng năm Giáp Thìn và chúng ta lại là rồng vàng nữa. Thưa quý vị, thì Hà Đăng cũng mong chúc tất cả gia đình quý vị cũng như tất cả quý đồng hương một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy may mắn. Dạ vâng. Chào chị là phụ nữ hội phụ nữ Việt Nam, Women Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn các chị luôn luôn đồng hành với cộng đồng. Dạ. Thì chị thấy cảm nghĩ chị ở đây chị nghĩ như thế nào? Dạ, cảm nghĩ em rất là hãnh diện khi mình đứng ở đây dưới sự cộng đồng của mình. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ, chúc chị có những giờ phút thật là vui vẻ trong hội chợ chị nha. Happy New
Happy New Year. Happy New Year các chị. Happy New Year. Không phải là cái bóng. Wow, kính thưa quý vị, đây là những em trẻ, đây là mầm non và cô giáo Yến đây. Dạ. We are the Austin. Welcome. You are perfect. It's beautiful. Quý vị nhìn thấy các em tương lai, thế hệ tương lai. Hello, what's your name? My name's Alex. What are you doing here? I'm going to be doing a dance as the Little Stars. Wow, do you like dancing? Yes, I do. Oh, well done. I can't wait to see you, okay? Okay, thank you. Is this your friend? What is his name? His name is Ben. Hello. What are you doing here? To do a video Little Stars. Oh, thank you so much. Woo. Xin thưa quý vị, đây là các em nhỏ. Dạ. Chúc mừng năm mới cô con. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Hello, we are from a Vietnamese community, so such a big noise. So how do you feel when you're here with us tonight? Fantastic. Great to be here with the community. Wishing everyone a happy new year. Thank you so much and enjoy your evening anyway. Thank you for coming and joining with us. Hi friends, how are you? Good, very good. Thank you for coming with us. No, pleasure. Yeah, how you feel? Oh, it's great. Great to be here with the community, celebrating Lunar New Year. It's all about the people, isn't it? Oh, And the thank you so traditions. much. No, happy to be here and Happy New Year to everybody. Thank you. Chúc mừng năm mới tất cả cộng đồng Việt Nam Úc Châu của mình. Cảm ơn Dạ, Lê đã có mặt với cộng đồng người Việt trong Dạ. cái buổi lễ mà khai mạc hội chợ hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là vui mừng khi có rất là nhiều người ở trong đúng chiến rồi. tràng đến đây để mà Dạ. chia sẻ niềm vui của chúng ta Dạ, trong hội chợ. Dạ, đúng rồi. Chúc đại đài một buổi chiều thật là vui. Có gì gọi đến đồng hương không? Đông Hương thì wishing you health, good health, happiness and prosperity. Thank you so much and you too. Thank you. All the best. Thank you. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở ngay trước cổng của hội chợ ở đây và giây phút này rất là hồi hộp bởi vì sắp chuẩn bị để các ban khánh thành để bước vào cái buổi lễ mà khai mạc hội chợ Tết. Và chúng ta có múa rồng, kính thưa quý vị, chúng ta có múa rồng ở phía trước. Và chúng ta sẽ lùi ra sau một chút xíu để chuẩn bị hai tràng pháo rất là dài. Kính thưa quý vị, đoàn lân tức là hôm nay là múa rồng, quý vị một cái đoàn lân rất là dễ thương đang là đứng phía sau hai cái dây pháo. Kính thưa quý vị, tiếng trống rất là nao nức. Chúng ta chuẩn bị để mà khai mạc để đón để mở đầu cho cái buổi hội chợ. Và đồng hương rất là đông, quý vị cũng thấy quang cảnh trước mặt quý vị, không khí xuân tưng bừng và bà con rất là nao nức. Đồng hương chúng ta rất là vui. Và kính thưa quý vị, trước mặt thì quý vị thấy đó, một bên là ông Frank Company, là ông là thị trưởng của Fairfield, và một bên là tiến sĩ Hà Cao Thắng, chủ tịch Hà Cao Thắng đang bước tới để mà đốt hai bánh pháo. Kính thưa quý vị, và mời quý vị cùng nhau chúng ta wow.
vừa qua là 2 tràng pháo nổ rất là giòn, có nghĩa là năm nay cộng đồng chúng ta rất là may mắn. Thay mặt cho người Việt Sydney News đang kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy may mắn. Và chúng ta cũng cảm ơn là thời tiết rất là tốt. Và quý vị cũng thấy khung cảnh nào là lân, nào là rồng. Vâng, kính thưa quý vị, không khí rất là náo nhiệt và rộn ràng tại cổng hội chợ đây, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, đó trước mặt quý vị là 3 con lân. 3 con lân rất là dễ thương, và phía sau lân đó là con rồng, và có những cái con lân nho nhỏ của các em thiếu nhi nữa, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng nhau tiến vào khán đài để buổi lễ khai mạc được bắt đầu tại khán đài. Và quý vị cũng thấy đồng hương rất là đông. Hello, thầy Hiếu Trung, Hiếu Trung cho biết cảm tưởng hồi lúc này như thế nào? Hello chị Hoài Đăng, cũng đài người Việt Sydney News là cảm giác rất là vui, tại vì tất cả các chính trị gia từ thủ yến cho tới những vị chính trị trong khu vực Fairfield, Parramatta và những khu vực lân cận đều có mặt ở trong cái hội chợ Tết của người Việt hôm nay. Thành ra mình cảm thấy rất là tự hào vì có sự quan tâm của chính khách đến với cộng đồng của người Việt Nam mình, thì đó cũng là một điều đáng quý để mà cộng đồng mình ngày càng phát triển hơn. Rất là cảm ơn thầy Nguyễn Thị Hữu Trung. Công trình mấy ngày hôm nay là rất là vất vả, nhưng mà hôm nay bù lại là rất là vui, phải không ạ? Đúng rồi, thời tiết rất là tốt nên cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ hội chợ Tết của cộng đồng mình. Chúc cho ban chấp hành thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục những cái ngày mà sinh hoạt hội chợ thật là vui. Và chúc mình được thành công tốt đẹp. Rồi, cảm ơn chị Hoài Đăng và người Việt Sydney News. Vâng, cảm ơn thầy Nguyễn Thị Hữu Trung nha. Ok. Hello chị Trần Thúy Định. Trần Công Thúy Định. Chị ơi, một thiện nguyện viên rất là dễ thương, âm thầm. Chị có mệt không? Câu đầu tiên cho Hoài Đăng hỏi chị có mệt. Chị mệt, nhưng mà bây giờ chị còn mệt không? Không vui, bây giờ không có. Bây giờ lắm rồi hả chị? Cái mà đẹp nhất bên tay chị là Hoài Đăng thích nhất là chiếc nón lá, nào là áo dài rồi còn thêm chiếc nón lá nữa. Chị cảm giác của chị như thế nào trong lúc này chị? Rất là vui khi thấy đông đủ nhiều bà con ở đây để chung vui những ngày hội chợ Tết. Tại vì khi mình làm ra rồi lúc nào mình cũng hồi hộp là thời tiết có thể cản trở quý vị đồng hương tới đây hay không, hay là có những cái nơi khác là thú vị hơn họ sẽ không tới, hay là thời tiết nóng quá, hay là mưa nữa. Nhưng mà hôm nay nói là tiếng Anh là perfect. Nhưng mà chị ơi, dù là có cái nơi khác đi nữa thì cái hội chợ đó cũng đâu có cái bóng dáng cờ vàng tung bay như ở đây, phải không chị? Đây là cộng đồng của mình, đây là nhà của mình chung vui trong nhà của mình. Hoài đang tới đây thấy cờ vàng tung bay dọc theo hai bên cái đường vô cổng, Hoài đang thấy cảm động quá chị, rất là vui. Và cũng cảm ơn chị đã luôn đã hỗ trợ cũng như góp bàn tay cho cộng đồng. Chúc chị một buổi tối hội chợ thật là vui chị nha. Tiếp tục khỏe mạnh để mà góp một bàn tay cho cộng đồng nữa. Đúng vậy. Cảm ơn chị. Hoài Đăng xin được kính chào ông Đinh Quốc Hùng. Ông cho biết cảm nghĩ của ông khi ông có mặt trong buổi hội chợ ngày hôm nay. Rất cảm động. Tại vì đã lâu lắm rồi người Việt Nam chúng ta không có cái Tết ở tại đất Sydney này. Và hôm nay thì chúng ta đã quay trở lại để có được một cái Tết vui vẻ như thế này. Thành ra rất là xúc động. Dạ vâng, Hoài đang cảm ơn ông Đinh Quốc Hùng và kính chúc ông đầu tiên là thật là tràn đầy sức khỏe và tiếp tục để góp một bàn tay mà xây dựng cộng đồng. Chúc ông Hùng một buổi tối thật là vui ở hội chợ này. Cảm ơn cô Hoài Đăng. Dạ kính thưa quý vị. Dạ kính thưa quý vị, bắt cóc được một người đây rồi. Chắc chắn là người này là Hoài đang phải bắt cóc.
anh Mạnh, anh Nguyễn Đình Mạnh phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ. Anh cho biết cảm nghĩ của anh như thế nào khi anh có mặt tại buổi hội chợ trong giờ này thưa anh? Rất cảm ơn cô Hoài Đăng và cảm ơn người Việt Sydney News. Chúng tôi rất là xúc động, vui. Tại vì trong thời gian qua đã mấy năm bây giờ mình mới được có một dịp đi hội chợ Tết trở lại. Và nhờ ban chấp hành mới, anh em trẻ đã hăng hái hoạt động và gây dựng lên được một cái buổi hội chợ Tết rất là vui tươi, nồng ấm và làm cho mọi người đều cảm thấy vui. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Mạnh và chúc anh Mạnh cũng như là gia đình một năm mới an khang thịnh vượng để tiếp tục góp một phần vào xây dựng cộng đồng. Dạ, cảm ơn cô Hoài Đăng và cảm ơn người Việt Sydney News và chúc cho cô Hoài Đăng và cũng như toàn anh em trong ban người Việt Sydney News sẽ vững tiến, đem những tin tức trung thực và những tin tức lành mạnh đến cho cộng đồng người Việt. Một lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Đình Mạnh, chúc anh một buổi tối thật là vui vẻ trong hội chợ nhanh nha. Dạ chào anh. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta tiến vào khán đài. Quý vị vẫn còn nghe những cái tiếng rất là náo nhiệt. Of our culture alive. So please put your hands together for the Dong Quan Martial Arts Group. And a very warm welcome to all our VIP guests here today and the broader community. It's great to be back after 4 long years since 2022, since we've had this wonderful 3-year Dirt Festival here at Fairfield Showground. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang là tiến tới trước khán đài, quý vị cũng thấy cái quang cảnh. On behalf of the organizing committee, we also thank our sponsors, our donors, our media supporters, and of course all our volunteers. How symbolic it is that we have the dragon dance here to welcome in the new year of the wood dragon, a very auspicious animal, the only mythical creature on the 12 zodiac signs. So it's going to be an incredibly lucky and auspicious year ahead for all. Now this is a part where it shows off their skills, okay? It's not the dancer, it's the actual lions doing all this, ladies and gentlemen. Now, in terms of the lion costume, ladies and gentlemen, it's made in Southeast Asia, usually in Malaysia, Hong Kong, or China, Vietnam. It costs about $1,000 per set like this. So it's very expensive to run a lion dance team like this. Can you please put your hands together for Dong Tan? Now, given the temperature outside at the moment, kính thưa quý vị, hiện tại thời tiết ở ngoài rất là nóng mà quý vị thấy các em múa lân như thế này mà từ nãy giờ là gần 20 phút rồi mà chưa có đổi người thì quý vị thấy các em rất là khỏe mạnh. Yeah.
Ladies and gentlemen, a bit of information for you to appreciate the hard work that the Lions dancers performing at the moment. The head itself is approximately 5 to 6 kilograms. Of course, this depends on the quality of the lions, but usually I reckon it's at least 6-7 kilograms. Ladies and gentlemen, you cannot do that without proper training. So please put your hands together for Dong Tan. And don't try that at home. Kính thưa toàn thể quý vị thấy các em múa rất là kỹ thuật. Ở đây là rất là nhiều giờ để mà tập những cái kiểu múa và những kiểu nhảy như thế này. Ladies and gentlemen, this is no easy feat. It looks like the three lions are colluding. Dạ kính thưa quý vị, không có gì vui hơn 5 con rồng. Chúng ta thấy được con rồng trên sân khấu của Hội chợ Tết Cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho đội lân con rồng và ban tổ chức. Please put your hands together for the Dong Tan Lining Group and the organizing committee of the 2024 Year of the Wood Dragon Tết Festival here at Fairfield Showgrounds. You can see we have 12 lions of all sizes, even a miniature lion over there, which is very, very cute. And one lion that's about to give up. Hold in there. You've got a couple more minutes to go. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to once again send a very warm thank you to our generous sponsors for the Tết Festival. Our principal sponsor, the Mounties Group, major sponsors, Cabramatta Leagues Club, SBS, Doolies Club, our general sponsors, Cabraval Diggers and Fairfield City Council. I also acknowledge Three Bears Childcare and Preschool, Người Việt Sydney News, Phở An Bankstown, Tiệm Vàng Hương Giang, Tiệm Vàng Kim Thâu, SES, St. John's Ambulance, New South Wales Fire and Rescue, New South Wales Police for helping out as well, and there's one more agency. Oh, the New South Wales Rural Fire Service. Ladies and gentlemen,
The formal lion dancing, welcoming of VIPs just ended. Can I please invite everyone to put your hands together to welcome our guests and to welcome the year of the dragon. To be back here for our third festival, very exciting, the biggest calendar event of the year for the Vietnamese community, and in fact, many incredibly diverse part of the world in which we live in. Can we firstly acknowledge the Cabral people of the Darug Nation, the traditional custodians of the land that we are privileged to gather here today. We recognize the continuing connections to land, water, and communities. We pay our respects to elders past and present and extend that respect to any Aboriginal and Torres Strait Islander elders here today. As a largely refugee community, the Vietnamese Australian community, freedom and human rights of First Nations people in Australia and all around the world. We acknowledge the importance of truth-telling and historical acceptance and are committed to contributing to a shared and proud national identity of Australia. Kính thưa toàn thể quý đồng hương, vừa rồi là phần ghi nhận của người bản xứ. Tiếp theo đây là phần chào cờ Úc Việt. Chúng tôi xin kính mời toàn thể quý đồng hương cùng quý quan khách đứng lên để chúng ta làm lễ chào cờ Úc Việt. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthems. We invite you now to observe a minute of silence. A minute of silence to commemorate our ancestors for establishing and protecting the sovereignty of our nations, to commemorate those who lost their lives protecting the freedom of South Vietnam, and for those who continue to fight for the sovereignty of their lands across the world. We also commemorate over 500,000 Vietnamese refugees who died while escaping from the Vietnamese communist regime. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các anh hùng anh thư đã gầy công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến quân nhân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, để tưởng nhớ đến đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu.
silence has ended, please be seated. Ladies and gentlemen, on behalf of Dr. Peter Thắng Hà and the management committee, the Vietnamese community, we welcome you to this year's Tết Festival. My name is Thoan Nguyen. And my name is Tu Lee. We both have various involvement in our community for a number of years, and we are honored to be emceeing at tonight's event. So as I'm able to hold our incredible Tết Festival here at Fairfield Showground. And you will notice, ladies and gentlemen, that this year the festival looks a little different because thanks to our local mayor here, Frank Carboni, the festival site has been upgraded and we're no longer leaving the festival with sooty black noses and dust all over our hair and clothes. So thank you very much to Fairfield City Council for this wonderful venue in which we are able to hold our Tết Festival this year and hopefully for the years to come. Dạ, kính thưa toàn thể quý đồng hương, giống như hồi nãy chúng tôi đã có nói thì trước khi chúng ta đi vào chương trình, chúng tôi cũng xin được cảm ơn Council cũng như là Hội đồng thành phố đã tân trang cái địa điểm này rất là đẹp cho những cái show như thế này, và chúng tôi rất là mong mỏi rằng là mỗi năm Hội chợ Tết của chúng ta ở đây một ngày được tốt đẹp hơn nữa. You can see, rain, hail or shine, we'd be able to hold the festival under this great shelter here. Hopefully, and I think it will, but the rain has held off for the time being, so hopefully we can enjoy these wonderful 3 days of the Tết Festival without much rain. Dạ, kính thưa quý vị, tiếp theo đây là phần giới thiệu cũng như ghi nhận quan khách. Đây là cái phần mà nhiều khi ban tổ chức và cá nhân chúng tôi cũng rất là nhọc lòng vì là có rất là nhiều quan khách mà lại cái list thì nhiều khi nó update thường xuyên, cho nên nếu như chúng tôi có điều nào không phải xin quý vị niệm tình bỏ qua cho. So as you can see, ladies and gentlemen, in the first few rows here, we've got our wonderful distinguished guests that have come in to join us here for the Tết Festival today. And we've received a very, very long list of VIP guests, which is constantly changing. So we would like to apologize in advance, but we will try to acknowledge all the distinguished guests here today. First and foremost, I acknowledge the presence of the Honourable Chris Minns MP, Premier of New South Wales. He was here earlier inspecting our festival and carry out the cutting ribbons, but unfortunately he had other engagement, he just left. With us here today also is the Honourable Chris Bowen, the Minister for Climate Change and Energy and the Member for McMahon. The Honourable Jason Clare MP, Federal Member for Blaxland and Education Minister. A very warm welcome to the Honourable Tony Burke, Minister for Employment and Workplace Relations and Minister for the Arts and Member for Watson. We'd also like to acknowledge the Honourable David Coleman, the Shadow Minister for Communications and the Member for Banks. With us here from State Parliament, we have Mr. Trevo MP, the local member for Cabramatta. Miss Daly MP, Federal Member for Fowler. Miss Donna Davis, MP, Member for Parramatta. Okay. Miss Karishma Kanda, Local Member for Liverpool. Councillor Frank Carboni, Mayor of Fairfield City Council. Mr. Nathan Haggerty, Member for Leppington. And Mr. Stephen Barley MP, Member for Blacktown. We acknowledge Councillor Jessie Nguyen from Canterbury Bankstown. And Councillor Kevin Lamb from Fairfield City Council.
Councillor T.K. Lee, also from Fairfield City Council. Councillor Betty Green from Liverpool City Council. Just give us one moment. We've got a couple of messages coming in from our organising committee. It's a patchwork of VIP lists, so please bear with us. I'm also looking out in the crowd to see who I recognise as well. And I do apologise if we do unfortunately miss your name, but your presence here is greatly appreciated. We acknowledge the Mounties groups, Mr. John Dean, Dale Hunt, and Jason Wood. We also acknowledge the presence of our sponsors. We've got here the Mounties Group, as mentioned, our Doolies Club, Cabramatta Rugby League Club, SBS, Cabraval Diggers, and of course, Fairfield City Council. Bankstown RSL, the Three Bears Childcare and Preschool, once again, ladies and gentlemen, we also have the presence of the various associations within the Vietnamese community, and we're just going to do a health check, and he seems to be okay, so the show can go on. It's okay. we just pause for probably a few seconds. I could see that Dr. Brian Kung is attending to assist. Ladies and gentlemen, as you can see, many of our volunteers are of elderly age, and with this heat and so on, so sometimes mishaps like this could happen. I'd also like to acknowledge, I think I'm correct, I think he's got a bit more facial hair than usual, but Mr. Joseph Laposta, the CEO of Multicultural New South Wales, and I'm glad I got that right. Và kính thưa toàn thể quý đồng hương, còn rất là nhiều quý quan khách đại diện cho các hội đoàn, đoàn thể cũng như là cựu chủ tịch vân vân. Tuy nhiên vì thời gian có hạn, chúng tôi xin mạn phép không ghi nhận hết tất cả quý vị. Last but not least, I acknowledge all the HSC students and their parents who are also here today with us. Ladies and gentlemen, we are now going to begin our incense offering ceremony, and we'll be inviting the new management committee of the Vietnamese community in Australia, New South Wales chapter, to the stage. I also invite Mr. Tang Nguyen, President of the Advisory Committee, to join Peter Tang Ha. I invite the remaining of the MC members, Ms. Janice Lee, Ms. Patricia Ho, Mr. Nhan Tran, Mr. Chung Nguyen, Ms. Thuy Phượng Tran, and Dr. Bill Tran. Ladies and gentlemen, whilst they're coming up to the stage, the management committee is a board of volunteers who put in their time and efforts and a lot of sacrifices to be able to serve our community here in New South Wales. And one of the biggest tasks that they have throughout the year is to organise an incredible festival like the Dirt Festival that we have here today. Dạ, chúng tôi xin kính mời luật sư Thân Nguyễn, đại diện cho Hội đồng Tư vấn Giám sát lên sân khấu để cùng thắp hương ạ. Và anh Nhân, xin mời anh Nhân Trần lên sân khấu luôn ạ. Đứng vô đi. Ladies and gentlemen, the incense ceremony is an important part of any ritual that we do within our culture to commemorate and recognise and acknowledge our ancestors who have come before us, and to give thanks to our past history, our ancestors, the people that have come before us who have led the way and paved the way so that we are here, able to be here today.
Paying respects to our ancestors, as I said, is an important part of our culture. And in this year of the dragon, as some of you may know, Vietnamese people are the descendants of dragons, or so the mythology goes. We are con rồng cháu tiên, and so in this year of the dragon, it's particularly auspicious for us, especially as it is the only mythical animal in the 12 animal zodiac signs. And it represents prosperity, strength. The dragon is known to have great leadership skills, and a determination to succeed. So we do hope that that extends to everybody here today, and that you have a particularly auspicious and prosperous year of the wood dragon. Kính thưa quý vị, hiện tại là ban chấp hành mới của cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales, là chủ tịch là tiến sĩ Hà Cao Thắng, phó chủ tịch nội vụ là cô Janice Lê, phó chủ tịch ngoại vụ là cô Patricia Hồ, phó chủ tịch kế hoạch là ông Nhân Trần, phó chủ tịch văn hóa và giáo dục là ông Trung Nguyễn, tổng thư ký là cô Túy Phượng Trần và thư ký là bác sĩ Bill Trần. Xin quý vị cho một dàn pháo tay cho ban chấp hành mới của cộng đồng người Việt tự do New South Wales, nhiệm kỳ 2024 đến 2026, hình như 3 năm nhiệm kỳ hay 2 năm nhiệm kỳ. Kính lạy quốc tổ, các đấng minh quân văn thánh, các anh hùng liệt nữ, các chiến sĩ đã vì quốc vong thân. Hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn, chúng con đại diện cho hơn 100.000 đồng bào người Việt sinh sống tại tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi, xin thắp nén hương kính dâng quốc tổ, các đấng minh quân văn thánh, các vị anh hùng liệt nữ từ thời lập quốc đến nay đã dày công dựng nước và giữ nước. Tấm lòng thành của chúng con luôn luôn nhớ về cội nguồn, luôn luôn nhớ về ơn tổ tiên. Nay dân tộc Việt Nam gặp cơn quốc nạn, đất nước chẳng may rơi vào tay đảng tài độc trị, khiến mọi người dân Việt trong nước cũng như hải ngoại vô cùng đau đớn với những việc làm phản quốc, phản bội công ơn tiên tổ. Nhân ngày đầu năm, chúng con khấn xin quốc tổ và các bậc tiền nhân phù hộ cho chúng con được trí bền dạ sáng, chân cứng đá mềm, để cùng với đồng bào trong nước tiếp tục cuộc tranh đấu khôi phục lại Giang Sơn, giành lại tự do dân chủ cho Tổ quốc và đồng bào Việt Nam. Chúng con cũng khấn xin quốc tổ phù hộ cho người Việt đang sống tại hải ngoại luôn biết một lòng đoàn kết, yêu thương nhau, làm những điều tốt, tránh những việc làm gian tà, để người Việt Nam được mọi người thương mến, quý trọng, xứng đáng là con cháu tổ tiên. Chúng con xin khấu đầu kính lạy. On behalf of the Vietnamese community in New South Wales, we would like to pay our respect and tribute to the elders of the nation of Vietnam who have worked hard to build and defend the country. Our sincerely hearts always remember back to our roots and grateful to our ancestors
We are the next generation of Australian Vietnamese. Here is to seek the blessing from our ancestors, that for our community united, and we will work for the better of our Australian nation and also for the nation of Vietnam. We pray to you, our ancestors. Dạ, kính thưa toàn thể quý đồng hương, tiếp theo thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin kính mời quý vị đại diện cho các hội đoàn lên thắp nhang trên bàn thờ tổ. Dạ, chúng tôi xin kính mời quý vị. Ladies and gentlemen, due to the size of the stage, I will only invite the representative of our organized members, our association members, to come forward to light the incense to the altar. Dạ, chúng tôi xin kính mời quý đồng hương đại diện cho hội đoàn lên thắp nhang. Xin kính mời quý vị. Ladies and gentlemen, we have many association members of the VCA represented here tonight. Too many for us to name, and a lot of these associations come together as volunteers, as representatives of community groups, of arts associations, women's group. There are regional groups, as well as the police force in Vietnam, the armed forces in Vietnam. So I believe that there are over 30 or 40 associations that are under the umbrella of the VCA. There are also association members who focus on education. As you know, we do try to preserve the mother tongue and teach our young children Vietnamese so that they can retain their culture. And one way in which we do that is through language. So we are fortunate to have many Vietnamese community language schools within our community to help maintain that culture. And I, for one, am a beneficiary of the associations and the communities that have come together to volunteer their time and teach our young children Vietnamese. We also have welfare associations who assist those who are experiencing social and economic disadvantage within the community. Ladies and gentlemen, I might take this opportunity to also share a bit about the customs of our Vietnamese culture during this time of the year, the Lunar New Year. And I had shared a few before, but the reasons behind it, for example, making sure that before the New Year, our home is clean, because that means that we'll have a fresh start for the New Year. Ladies and gentlemen, I'd now like to invite Dr. Peter Thắng Hà, the President of the VCA in New South Wales, to come to the stage for his welcoming address. Please put your hands together for Dr. Peter Thắng Hà. I'll say it in Vietnamese first. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị các đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông và đặc biệt là quý đồng hương tham dự buổi khai mạc ngày hôm nay. Chúng tôi xin đại diện cho ban tổ chức Hội chợ Tết
Giáp Thìn 2024. Xin chào mừng tất cả quý vị và sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi lễ khai mạc Hội chợ Tết ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự cho ban tổ chức, nói lên sự đoàn kết trong cộng đồng chúng ta. Sự hậu thuẫn của quý vị đối với các sinh hoạt truyền thống của cộng đồng. Tết là một sinh hoạt văn hóa quan trọng nhất của người Việt Nam. Tất cả những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt được thể hiện trong 3 ngày Tết. Trong hoàn cảnh sống xa quê hương, không có dịp đón Tết theo đúng phong tục cổ truyền, nhưng hầu hết các nơi có cộng đồng người Việt sinh sống đều có tổ chức hội chợ Tết để chúng ta cùng nhau đón mừng xuân mới. Riêng tại New South Wales, hội chợ Tết đã trở thành một sinh hoạt văn hóa quan trọng của người Việt trong vùng Tây Nam Sydney. Trước chính quyền các cấp, các cơ quan, các cộng đồng sắc tộc, bạn lưu ý và ủng hộ. Hàng năm, hội chợ Tết cũng là dịp để cộng đồng chúng ta đón tiếp các quan khách, người Úc và các cơ quan chính trị, các đại diện cơ quan chính phủ và đại diện các cơ quan sắc tộc và các cộng đồng bạn. Năm nay chúng ta cũng được hân hạnh đón tiếp rất là nhiều các dân biểu, MP, Minister, Premier cũng đã tới mà đã đi. Và cũng có rất nhiều các sponsor đã hỗ trợ cho cái chương trình hội chợ Tết của chúng ta. Cùng với một số bộ trưởng, các dân biểu, thượng nghị sĩ liên bang, tiểu bang cùng các quan khách đều có mặt trong buổi hôm nay. Đây cũng là dịp để chúng ta gặp gỡ nhau, chúc mừng nhau ngày đầu xuân mới và vinh danh những thành tựu của các con em chúng ta. Những học sinh đã thành quả xuất sắc trong 12 năm học. Chút xíu nó có những chương trình phát thưởng cho các em đó. Tết cũng là dịp để chúng ta nhớ đến ông bà, tổ tiên, các anh hùng dân tộc là người đã đổ xương máu để bảo vệ quê hương. Cũng trong tâm tình đó, chúng ta cũng nhớ đến công ơn của các vị cựu chủ tịch cộng đồng, các vị đóng góp cho cộng đồng qua các hội trưởng, gia trưởng của các hội đoàn thể trong cộng đồng chúng ta. Các vị tiền nhiệm đã bỏ ra bao nhiêu công sức xây dựng cộng đồng. Chúng ta cũng không quên các đồng bào ruột thịt của chúng ta đang phải sống nghèo khổ ở Việt Nam dưới ách thống trị độc tài của nhà cầm quyền. Chế độ độc tài cần phải thay đổi. Cộng đồng chúng ta cũng đã phải trải qua một cơn giông bão và hôm nay cũng đang trên con đường phục hồi. Tuy nhiên còn nhiều sự gian nan trắc trở. Ban tổ chức chúng tôi cũng đã nhận được nhiều sự khuyến khích, giúp đỡ và cổ động tinh thần để chúng ta mới có được 3 ngày chợ Tết ở tại Fairfield Showground như ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự hội chợ Tết. Đặc biệt là chúng tôi xin cảm ơn các thiện nguyện viên, các nhà bảo trợ và các đồng hương đã tham gia gian hàng hội chợ Tết. Hội chợ Tết sẽ không có được những sự hỗ trợ này, nếu không có được những sự hỗ trợ này về những công sức tài chánh thì hội chợ Tết cũng sẽ không được thành công. Trong 3 ngày đầu năm mới, chúng tôi xin chúc tất cả quý vị và gia tuyến một năm mới an khang, thành công, thịnh vượng, nhiều tình thân thương và vạn sự như ý. Firstly, I would like to acknowledge the traditional owner of this land, past and present. I would also like to acknowledge the MPs, the ministers, the premiers, and councillors, sponsors, supporters, and volunteers, and everyone who is present here today. On behalf of the Vietnamese community in Australia and New South Wales chapter, I warmly welcome each and all of you and sincerely thank you for being here to celebrate with us what we call Tết Festival in 2024. And it's the special year, the year of the dragon. In a Vietnamese term, the dragon is in all of us.
This is the most important cultural event in the Vietnamese community calendar. When we prepare to welcome the new year, we renew our hopes with great expectations. It is also an opportunity for the people to reflect on the past achievements and include the failures, as well as forming new plans for the future. It is a great honor for us to greet and meet all the leaders of the MP in government, councils, leaders of the communities, as well as the people, VIP guests here today, and the festival goers here. We do appreciate your presence here tonight, which show your support and care for the Vietnamese community in Australia here and now and in the future. Australia and Republic of Vietnam, namely the non-communist Vietnam, have enjoyed the great bilateral friendly relationship since the early of 1950s. Contrary to the recent statement from the Department of Foreign Affairs, they said Australia and Vietnam has established in 1973. Whichever way we consider it, we have to remember the first time the collaboration started. To express our gratitude to the self-sacrifice and to honor the noble legacies of the Vietnam War and comradeship. Memorials in Cabramatta and other places have been erected to support and in remembrance of those who contributed. We are extremely grateful to Australia for its support to the south of Vietnam. And more on this occasion, we would like to sincerely thank the Australian government, the councils, the community leaders, the clubs and companies who have sponsored us. We now consider Australia as our home. And as we know, the majority of the Vietnamese Australia came here as a refugee. We were fleeing the tyranny of the communists and after the fall of Saigon in 1975. And in the spirit of mateship, as an Australian, our community always stand ready and willing and able to share its part to assist our fellow Australians in need. In the past, the Vietnamese Australian community have donated quite generously to the victims of all natural disasters, such as the Victoria bushfire, the Queensland flood, and many more of the fundraising activity that the Vietnamese community has contributed. However, in support of the Vietnamese community here in Vietnam, the people still remain in our hearts and they're still suffering. We will continue to pay attention to all those issues in Vietnam, and we'll collaborate with all the government in all levels so that we can, one way or another, helping the Vietnamese people in Vietnam now to have a better life. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we look back at 2024 to mark the 50 years of the Vietnamese settlement in Australia with pride. Our young generations are now doing very well in contributing to the development of this country. Every year, thousands of Vietnamese Australians graduate from universities and join the workforce. Later in this ceremony today, for example, we will congratulate the students of the Vietnamese background who has achieved the ATA score of 99 or more in the recent HSC exams. At the same time, we are aware of some of the issues and concerns within our community. We are facing challenges internally as well as externally from abroad. But we are united and determined to continue to work with the government in all levels and any agencies to find a resolution or reasonable solution, or at least to alleviate those shortcomings. We strongly believe that by working together, we shall overcome any difficulties
and make our society a better place to live in. Finally, I would like to thank all the guests, the representatives of all levels of government, organizations, communities, to be here and share the joy of the greeting of the New Year with us tonight. I also would like to thank our sponsors and hundreds of volunteers who have made this festival possible. And also would like to thank all the people who have come to our Tết Festival, as the festival could not have been so lively and enjoyable without you. Thank you once again, and I would like to wish everyone a happy and successful New Year. Chúc mừng năm mới. Thank you, Dr. Tang Ha. Could you please put your hands together for the president of the Vietnamese community in New South Wales? To follow, I now would like to invite Councillor Frank Carboni, Mayor of Fairfield City Council, to come say a few words. Well, good evening, everyone. It's wonderful to be here once again in what I call the centre of the universe for celebrations, which of course is Fairfield City. And we know we are the centre of the universe when Stephen Barley crosses the border from Blacktown and comes to Fairfield. He never leaves Blacktown, but he always comes to Fairfield because he knows, I tried to explain to him, they're not wind turbines, Stephen, they're actually big fans, but we have the biggest celebrations in Australia here, and we also have the most wonderful people. I also want to acknowledge all the federal representatives that are here, the ministers, the local Chris Bowen, of course, to all the various ministers, Tony Burke, and of course to your very local MP as well in Dai Lee. It's wonderful to have her here. She never leaves anyway. She's always here, except for when she goes in Canberra. Also to all the state members, Trevo as well, and to all the councillor colleagues, but in particular to Dr. Ha, the member, the president of the VCA, and also all the committee. I can't stress this enough because I've had a lot of discussions over the past few months with many members of the committee, many of the volunteers who really wanted to get this festival back on track because they know how important it is for the community. So in the background, they have worked so hard to make it happen for our local community. And also, of course, to all the sponsors. It could not happen without all the sponsors as well. Lunar New Year, of course, is a time that we come together and celebrate the culture and the tradition of the Vietnamese community. The great thing about Fairfield, no one has to tell you that Lunar New Year is coming because it starts in January and it finishes in February. No one sleeps in Fairfield. We have the fireworks for Australia Day, followed by the Lunar New Year fireworks, and the council gets all the complaints. And we tell everybody, we haven't invented silent fireworks yet. So let people have fun and let people celebrate. But I've got to say, most of our community loves Lunar New Year. They love the fact that our community is so multicultural, so alive, and so different. And I mean, you only need to walk down the streets of our city and you know that Lunar New Year is coming. You know that because the girls are wearing the AIs, the Dutton Lane car park, the lines are coming right down to Hughes Street, and of course the restaurants are always full. But the best thing about Lunar New Year is the people, because we all have a story to tell. And just because I come from Italy doesn't mean I don't understand how important it is to each and every one of you. Because we all left our homes, our land, our parents did, or our grandparents, for a reason. Not because we didn't love the place where we were born or the place where we come from. We came to this country because we had to, but in doing so, I have to tell you, there is no better example to fight up against communism and dictatorship than looking at what we have here in Fairfield. A community that loves its diversity, that celebrates it, that actually learns from each other, that actually brings the traditions and the culture
where people have travelled from and actually makes this our community stronger. I only got to look at you as Vietnamese. Many of your parents or your grandparents in 1975 travelled more than 6,840 kilometres over the ocean to come to this country. And you came here for a better life. And in doing so, you have given each and every one of us a better life. And earlier, Dr. Peter Ha, I noticed, thanked this country for what it has done for the Vietnamese community. But I want to say thank you to the Vietnamese community for what you have done for this city, because you have changed it. It has grown to be a wonderful, successful, multicultural community. And that is why when you drive into the Fairfield Showground and you see a big 7-ton granite ball that spins on water, and you go next to it, you will see your yellow and red flag. You will see it along with other flags, and it will stay there to make sure that as a community, we always remember the sacrifices that the Vietnamese have made in coming here, the sacrifices that your parents and your grandparents have made in leaving that country and what you have done here. And we need to make sure that your children always remember that too. That's why underneath that ball, it's very clear. The Vietnamese community travelled 6,843 kilometres. They left their lands and they came to this country and they made a better life for themselves and contributed to who we are here today. I just want to also say, I remember the last time we had Lunar New Year here at the Fairfield Showground, 2020. It was when COVID hit. It was the last festival before COVID. This has to be the most famous undercover celebration awning in Australia, because after that festival, this is where all the COVID testing was done for Fairfield, and you could obviously see it through the different TV channels. But the point I want to make is that it's been a very, very long time, and Fairfield has not been the same until tonight, until the Tet Festival has come back here to the Fairfield Showground, because this is the home of festivals, and without the Vietnamese festival, it just wasn't the same. So I want to thank you very much for coming back, and we are very proud as a council to sponsor it and to improve this facility. But the great news is that we are working on a brand new indoor facility. We're trying to put as many seats as possible, depending on how much money we got, between 3,000 and 5,000 seats that will sit over there and will contribute to our event space. We're very hopeful that we will start that next year. It's not cheap, but you know what? You've got to have these facilities if we want our community to come together and celebrate. The only other point I want to make for Lunar New Year is that in 2020, there was not one Vietnamese in federal parliament, and there was not one Vietnamese in state parliament. So I just want to acknowledge that since then, the people have chosen Dai Ly, someone from a Vietnamese background, as the first Vietnamese to represent you, along with your other federal members, of course, and other state members in the federal parliament, and also Trevo, of course, as the member for Cabramatta, also elected by the people. And that's how much things can change over that period of time. I just want to wish everyone, in closing, a very happy Lunar New Year. I hope you have a very prosperous year ahead. Peter Ha said that, Tu Lee, I think, said that it's a time to clean the house. I'm going to get the council sweepers to start sweeping from tomorrow, so we can get all the roads nice and clean, because we want to join in the celebrations of Happy New Year. Chúc mừng năm mới to everyone. Have a wonderful night. Thank you. Thank you very much to Mayor Frank Carboni, the Mayor of Fairfield City Council. And I can confirm it is very noisy during these auspicious beginning of the year, these months, with lots of fireworks going off. I know that my young child can't sleep and my dogs go crazy, so I can definitely confirm that. And I've got to say, I'm quite impressed by Mayor Frank Carboni's knowledge of how far Vietnam is from Australia. So that's quite impressive there, Mr. Mayor. Can I now invite our very first state member of Cabramatta of Vietnamese heritage to the stage, representing the Premier of New South Wales, Mr. Trevo, member for Cabramatta.
Thank you to Lee and Tuan Dan for the lovely emceeing today. I just first of all like to acknowledge the traditional custodians of land on which we meet and celebrate here today. I pay my respect to the elders past, present and emerging. The Premier of New South Wales was meant to give the speech today. However, he has sent his apologies. He had to go somewhere quite urgently, and before the time he was meant to make the speech, but he's given the message of his speech here, and what I'll do is I'll read it out in English, and I'll try to translate in Vietnamese if possible. Of course, I'd also like to, first of all, acknowledge all the federal MPs here, Chris Bowen, Tony Burke, and all the state MPs, Charisma, Kalenda, and Nathan, Donna Davis, Stephen Barley, also federal MP Jason Clare, Dai Lee, Mayor Frank Carboni, David Coleman, and councillors like TK, Jesse Nguyen, Rochelle, all the special guests here. I'm pretty sure there are a lot of you, and I acknowledge all the special guests, ladies and gentlemen. Now I'd like to read the speech by the Honourable Chris Minns, Premier of New South Wales. Thank you for having me here today. I want to wish everyone a very happy Year of the Dragon. Tet, New Year's, reminds us of new beginnings, new dreams, new hope. It's wonderful to share this celebration with you all today. We can see the presence of the Vietnamese people across this city. But we can feel it brightest here in Fairfield, in Cabramatta and Canleyvale. In Sydney today, there's about 100,000 people with the Vietnamese heritage, the 6th largest overseas population in Australia. We've fallen in love with your culture, your food, with the beauty of your people and your community. So thank you for everything you contribute to this great multicultural state. Here's to new beginnings and a new year. Thank you. I'd just like to try to translate it in Vietnamese. I just got it about half an hour ago before he left. Cảm ơn. Trước nhất thì chúng tôi xin kính chào Ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales, ông Chủ tịch Hòa Cao Thắng cũng như là Ban chấp hành Hội đồng tư vấn và giám sát, quý vị đại diện các hội đoàn thể, cơ quan truyền thông Việt ngữ, quý vị dân biểu liên bang, tiểu bang, địa phương và tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc quý vị một năm mới Giáp Thìn vui vẻ. Và khi mà Tết thì luôn luôn nhắc nhở chúng ta một giai đoạn đầu tiên, đầu năm và có nhiều hy vọng cho năm đó và cho tương lai. Chúng ta thấy sự hiện diện của người Việt Nam trên toàn thành phố Sydney này, và người Việt Nam, người Úc gốc Việt là nhiều nhất trong những vùng như là Fairfield, Cabramatta và Canleyvale. Và tại Sydney này, đặc biệt là chúng ta có hơn hoặc là khoảng chừng 100.000 người Úc gốc Việt, và cộng đồng người Úc gốc Việt là đứng thứ sáu trên toàn nước Úc, nói theo dân số tỷ lệ. Người Úc của chúng tôi yêu mến văn hóa, thức ăn, cộng đồng và người Việt của quý vị. Và nhân dịp này chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị người Việt trong cộng đồng người Việt Úc Châu đã đóng góp cho cái xã hội đa văn hóa của Úc Châu, và đặc biệt tại New South Wales, Sydney này. Và nhân dịp này xin chúc toàn thể quý vị một Tết vui vẻ, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn toàn thể quý vị. Before I go, I just want to say, I want to congratulate the Vietnamese community in New South Wales, the President, the organizing committee, for organizing again this Tet Festival. This festival means a lot to me,
means a lot to this area. It means a lot to our community. I was here before in my capacity as the president of the Vietnamese community in New South Wales, and then as the president of the Vietnamese community in Australia. And today, I'm so honored to be here as the state MP for Cabramatta. Cabramatta is not just a place to us, it's a very special place, symbolic of the Vietnamese refugees. And it's the place that has the most Australian with a Vietnamese background. So it means it's a very special place to me. And I want to take this opportunity to wish everyone a very happy, peaceful and prosperous New Year. And I just want to say that in Vietnamese. Chúng tôi xin chúc mừng tiến sĩ Hào Cờ Thắng cũng như là ban chấp hành của anh Hào Cờ Thắng đã thành công tổ chức lại hội chợ Tết này sau ngưng 4 năm vì lý do Covid và một số lý do nội bộ. Chúng tôi xin chúc mừng ban chấp hành đã tổ chức lại chợ Tết này, và chợ Tết này thật là đặc biệt đối với chúng tôi cũng như là cộng đồng chúng ta, và nơi này như quý vị cũng biết. Trước đây thì chúng tôi đã tham gia chợ Tết này trong vai trò là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, sau đó là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu. Và hôm nay chúng tôi thật hân hạnh, cảm động là tới đây trong vai trò là dâng biểu tiểu ban cho đơn vị vùng Cabramatta, vùng mà có thể nói đặc biệt với chúng ta là đông dân Úc gốc Việt nhất, biểu tượng cho biểu tượng cho một thành phố cho người Việt tị nạn của chúng ta. Và nhân dịp này chúng tôi xin chúc quý vị một mùa Tết vui vẻ, vạn sự như ý và thịnh vượng. Cảm ơn toàn thể quý vị. Thank you so much for having me. Thank you, Trevor, MP, State Member for Cabramatta. I now would like to invite the Honourable Chris Bowen, Federal Member for McMahon, Minister for Climate Change and Energy, come forward to say a few words on behalf of the Prime Minister of Australia. Chúc mừng năm mới bổ về. As we celebrate this wonderful day, this wonderful culture, I also want to celebrate the Cabrogal people of the Darug Nation, pay my respects to their elders and to all our First Nations people. Well, my friends, there are too many dignitaries here to mention, and they've all been acknowledged, but allow me just to mention my federal cabinet colleagues. I know how important the Vietnamese Australian community feels our education system is. Isn't it great that we have somebody from Canning Vale High School as our country's Minister for Education? We have the member for Blaxland, Jason Clare, the Minister for Education. And in the federal cabinet, you've got somebody from Canning Vale High School, somebody from St John's Park High School. We have many Western Sydney voices, 5 strong Western Sydney voices in the federal cabinet. We also have the Leader of the House, Tony Burke, the member for Watson, the Minister for Workplace Relations. Tony's in charge of your pay rises. If you want a pay rise, you just line up, see Tony. He's delivering pay rises for all Australians. I also acknowledge Di Lee, the federal member for Fowler, David Coleman, the federal member for Banks, of course the Mayor and all the state members who are here. Well, my friends, it's been too long. I think we can all agree. This wonderful festival, I've been coming to this festival since before it was in Fairfield, Mr Mayor. It used to be in Warwick Farm, and we used to go down to Warwick Farm, and we've missed it for the last 4 years. This is a wonderful celebration of culture, of what we have come to celebrate in our city, of the contribution of Vietnamese Australians as we approach the 50th anniversary of the tragic fall of Saigon. We also take this opportunity to recognise what came out of that, the contribution of rich and vibrant Vietnamese culture in Australia for us, for our city and our country. And of course, as has been mentioned, the Year of the Dragon, which is one of the most auspicious years that we can hope for. It brings luck and success, and we look around the world and everything that's going on in the world, we know how much we need that around the world as well as here at home in our city.
Now, my friends, I also have a job to do this evening. I'm not just here as myself. I also have to bring you a message. And I bring you a message from our Prime Minister. Chúc mừng năm mới, Happy New Year to everyone celebrating Tet. This year we welcome the Year of the Dragon. The dragon symbolises ambition and success. The Year of the Dragon is said to bring luck. I wish for all Australians to have a successful year ahead. I hope you are able to work hard and achieve your goals and aspirations as communities across Australia come together to celebrate with family and friends, honour ancestors and visit temples. It's a wonderful reminder of our nation's rich diversity and the importance of traditions in bringing us together. As celebrations take place, I wish you and your families a safe and healthy and prosperous New Year. Anthony Albanese, Prime Minister of Australia. My friends, it's wonderful to see you all again here today. Chúc mừng năm mới, năm mới vui. Happy New Year. Thank you very much to the Honourable Chris Bowen, the Member for McMahon and the Minister for Climate Change and Energy. And thank you to the Prime Minister for sending the wonderful note of celebration to our community too. It's great to hear about the representation of Western Sydney, and I think as a local resident here and everyone here, I think it's safe to say that we are all proud of the region that we come from, and that Western Sydney will always be home to us no matter where we go around the world or move out. Western Sydney will always be home. And I would say too that the Year of the Dragon is said to be lucky, but as we all know, when it is your year, so if you're born in the Year of the Dragon this year, it is said that it can be a little bit unlucky. So I just learnt from some Chinese friends that to ward off that, and I don't know if we do this in our Vietnamese culture, I certainly haven't heard of it before, but you wear red underwear, and that will help to ward off the bad luck for the year. So remember that for when it's your year, zodiac year, to wear red underwear. Ladies and gentlemen, I'd now like to invite the Honourable David Coleman, MP, Member for Banks, and Shadow Minister for Communications, representing the Leader of the Opposition, to come to the stage for his address. Thank you. Well, good evening, everyone. And it is wonderful to be back here at the Fairfield Showgrounds after 4 long years, because this really is one of the great events on the calendar in Sydney, not just in the Vietnamese community, but anywhere. And, you know, in our jobs, we go to lots of events, and I don't go to many events that have tens of thousands of people attending them. And so it's really fantastic that this wonderful event is back. It's a wonderful credit to Peter and everyone at the VCA for bringing this back together again after 4 years. And coming to this event is always a reminder of how fortunate we are here in Australia to enjoy the freedoms that we do. And that very poignant reminder that we heard at the start of the function this evening about those freedoms, about what people sacrificed who've come from previous generations and who came to Australia. We should never ever forget the importance of those freedoms, and it's wonderful to see how dearly those freedoms are held in the Vietnamese community. So best wishes to you all for a wonderful Lunar New Year. Thank you for putting this together to the VCA, and it's great to see so many kids here having heaps of fun, which is such an important part of this wonderful event. Thanks very much. Tim. Thank you very much to the Honourable David Coleman. And as usual, we appreciate your presence here today and gave us a short speech. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình một người khách khá là quan trọng mà cộng đồng người Việt của chúng ta cũng khá là tự hào, đó là dân biểu liên bang đầu tiên, our first Vietnamese Australian Federal MP. I now would like to invite Ms. Dai Lee to come forward to say a few words. Now,
being an MC of this event, we work very hard, and it's very difficult to invite all our guests onto the stage, but usually representative of both major parties. And the reason why we invite Dai, because she's an independent. Could you please put your hands together for Dai Lê? Thank you, Toàn. Chúc mừng năm mới quý vị. Thank you so much for having me here, and it's an honor to be the first Vietnamese Australian member of Federal Parliament to represent our wonderful diverse community. I want to acknowledge, of course, my Federal Parliamentary colleagues, Minister Chris Bowen, of course, Minister Tony Burke and Minister Jason Clare, as well as our state, and of course our mayor, whose vision has transformed this Fairfield Showground to enable our community and other communities to bring the diverse cultural events that we have in this wonderful city to celebrate here. But as the mayor pointed to, and of course, the President Tang Ha and the VCA committee, thank you for pulling this amazing day together, and you've come together to work to make this day possible. 4 years ago, when COVID hit us, and I reflect back and I think, I can't imagine me standing here to help open this festival as the first Vietnamese Australian MP in Federal Parliament. And as the Mayor referred as well, Tri Vo, now the State MP. I started, as many of you in this audience today, we came here, escaped war-torn Vietnam to rebuild our lives. I came here as a young kid. I couldn't speak English. Growing up in a housing commission out in Bosley Park, who would have imagined that here I am standing and celebrating and being your voice in the Federal Parliament? My lived experience is like your lived experience. And I take those experiences and I share those stories in the Federal Parliament. It is so important that our Federal Parliament is diverse and represents the diversity of lived experiences that is here in Fairfield and around Australia. It's a shame that my mother is not here. She passed away 6 months ago. But this event, the Tết event, is such an important, significant event for her and for our family. But it's so good to see everybody here tonight. I hope you enjoy this wonderful celebration, and I hope that you go out and spread the word of how wonderful our community is. I have already actually shared about this upcoming event in Federal Parliament last week when I was in Parliament, and spoke about the VCA and our lunar celebration. So thank you for having me here, and well done to the VCA. Please continue to work together, unite together, so that we can showcase our culture, our community to the rest of our city as well as to the rest of the country. Thank you. Cảm ơn rất nhiều. Yeah, thank you, chị Đài. So we're going to change up the program a little bit now with a cultural performance by some very, very cute performers that you might have seen early at the bottom of the stage. So this group is called Viet Oz Little Stars. And the goal of Viet Oz Little Stars is to promote and encourage our children to become more involved, engaged, and proactive as young leaders in our Australian community. So it's about what we can do to bring our culture and contributions to this great nation. Viet Oz Little Stars will be performing a dance to a very famous Vietnamese song, Xuân và Tuổi Trẻ, which means young children and the springtime. The song is about Tết, the beginning of spring, the many beautiful flowers that bloom at this time of the year, and the joy and happiness of young children. Dạ kính thưa quý vị, sau đây là một màn trình diễn rất là dễ thương của các cháu thuộc nhóm Viet Oz Little Stars, nhạc phẩm Xuân và Tuổi Trẻ, nhạc của La Hối, lời của Thế Lữ.
là một bài hát nói về xuân rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta. Trong bài hát có đoạn: xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Kính thưa quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho các em Việt Us Little Stars. They're little, but we got a max space from on the stage. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng trong khi chờ đợi thì chúng tôi cũng xin ghi nhận là các em và các cô bên May Ngàn Phương cũng như là Hội Phụ Nữ đã giúp đỡ trong cái phần mà tiếp đón quan khách hồi nãy và đứng trước sân khấu đây để mà chúng ta làm lễ chào cờ. Đó là những cái biểu tượng rất là đẹp của cái cộng đồng của chúng ta, từ các em cho đến các cô, các chú. Ladies and gentlemen, while we're waiting for our little stars to get ready, we just acknowledge our beautiful ladies from the Vietnamese Women Association and May Ngàn Phương Association who sort of help with escorting in our VIPs and standing here at the ceremony earlier. Music, please. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa.
đầy xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sâu. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày tháng tới bên đầy xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sâu. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Xuân thắm tươi đôi em bay cao tít trời, vui xuân đi cho tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thốn thức tình mê đắm, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi. Xuân thắm tươi đôi em bay cao tít trời, vui xuân đi cho tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thốn thức tình mê đắm, ta trẻ vui đời xuân tươi. Vui xuân đi cho đời tươi sáng, vui xuân đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Vui xuân đi cho đời tươi sáng, vui xuân đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, Tết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tết xuân êm đềm muôn tiếng ca, hát vang hòa lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, Tết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tết xuân êm đềm muôn tiếng ca, xuân tình đường. Ngày tháng tới bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sâu. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị, để mà khen thưởng cho các em đó thì chúng tôi cũng xin mời quý cô trong ban tổ chức của các em Việt Little Stars come forward và mời Đồng Thanh martial arts group were exceptional, but I don't think they beat the cuteness of this little lion here. And now we'd like to invite cô Bích Thủy to say a few words. Xin kính chào quý vị. Chúng tôi xin được thay mặt bà Xuân Quang chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân có tên sau đây đã tặng những bao lì xì khích lệ tinh thần đóng góp của các em trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại. Những bao lì xì này sẽ được phát cho 83 em trong tối thứ Bảy hôm nay và chiều Chủ nhật ngày mai. Hội Cựu Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa New South Wales, Chủ tịch ông Phan Huy Bách 100 đồng. Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức New South Wales, Hội trưởng ông Lâm Xuân 100 đồng. Bà Tống Tấn Phán và bà Ngọc Hân 150 đồng. Bà Thu Đỗ 200 đồng. Ông Lâm Xuân 50 đồng. Ông Nguyễn Bằng Dương 50 đồng. Ông bà Em Quai 100 đồng. Bà Mai Thị Hợp 50 đồng. Ông Quang Lê và bà Mỹ Vân 100 đồng. Bà Lan Ngọc Thị Từ, mẹ của ông Hiếu Trung 200 đồng. Ông bà Diệu Bảy 100 đồng. Ông bà Kim và Nhàn 50 đồng. Ông bà Bụ Lê 50 đồng. Ông Bô Hoàng 100 đồng. Bà Kim Hương 100 đồng. Bà Thủy Phạm 50 đồng. Bà Xuân Quang 60 đồng. Bà Bích Thủy 200 đồng. Các em hôm nay nhận được là mỗi bao lì xì là 20 đồng. Dạ, xin cảm ơn quý cô và xin cảm ơn các em rất là nhiều. Would you like to greet to our guests? Thank you very much. You guys have done a great job. Các em làm rất là đẹp và rất là dễ thương. Áo dài cũng rất là đẹp. Xin cảm ơn các em và cảm ơn quý phụ huynh đã tạo cơ hội cho các em tham gia những cái sinh hoạt như thế này.
Next up, ladies and gentlemen, we have the presentation of plaques to our sponsors for this event tonight and for the next day tomorrow as well. I would like to invite to the stage representatives from the Mounties Group, from Cabramatta Rugby League Club, from SBS, Dooleys Lickham Catholic Club, Cabra Valdiggers, Fairfield City Council, Bankstown RSL, and 3 Bears Childcare and Preschool. Once again, thank you very much to all our sponsors who has so generously donated to make this incredible festival happen here over the 3 days of our third festival. I invite Dr. Tang Hao to come forward to present the plaques. Mounties. Lẹ lên thắng. Chop. Mounties. Có cần giúp không? Đưa cho anh thắng. Would you like to come forward? Chắc lấy ra đi, lấy bịch giấy ra đi. Đưa cho anh thắng. Mounties đâu? Mounties. Anh đứng. Mounties. Thank you, Mr. John Dean, representing the Mounties Group, for your generous sponsorship. Mekong Mounties Group as principal sponsor of this festival. We also thank Representative and President Mr. Walter Robinson from Cabra Valdiggers for their generosity in allowing this Tet Festival to go ahead this year. Mr. Mayor, would you like to come forward to receive a little gift from us? Representative from SBS. Yeah, and Din Chang, are you still here? 3 Bears? You want to stand here? Could we get the generous sponsors to come forward so we can take a wonderful photo with the president of the VCA? Once again, ladies and gentlemen, a big round of applause for our generous sponsors of the festival. I'd now like to invite Mr. Dale Hunt, the CEO of Mounties. My apologies, Mr. John Dean will now be representing the Mounties Group to give us an address as principal sponsor. Thank you, Mr. Dean. Thank you. This is no notice, I'm afraid, but that's the way it is. It happens. I'd just like to say to the Vietnamese community, great job. It's great to see this festival finally reintroduced after 4 years. But in particular, that hasn't been mentioned, I'd like to mention congratulations to all those students who scored so high with their HSCs, which will be presented a little later. It's a great situation to have your community excelling, particularly in the education area. And you need to be represented further in our state and federal government areas, and of course local council. But you've heard enough speeches today, you don't want to hear me. All I can say is have a great Lunar New Year, and I'll say chúc mừng năm mới and thank you. Thank you very much for that, and we wish Mounties all the best. Ladies and gentlemen, it's almost the last part. This is an important part, which is the HSC Awards recipients. And I would like to invite Mr.
Chung Nguyen, the organizer, and also the Vice President of the VCA in charge of Culture and Education, to come forward to say a few words before we present the awards. Mr. Chung Nguyen. Please put your hands together for Mr. Chung Nguyen. Thank you, Mr. Toàn. Chúc mừng năm mới đến toàn cả quý vị đồng hương, quý quan khách và tất cả các em học sinh. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt dành cho các em học sinh. Đặc biệt là các em học sinh thi HSC đã được điểm A thà trên 99 điểm. Xin quý vị cho các em một tràng pháo tay thật lớn ạ. Tuy hôm nay cộng đồng đã có kêu gọi, nhưng một số em vì một vài lý do nào đó e ngại, nên hiện chúng ta chỉ có một số 10 em đã đăng ký với cái số điểm trên 99 điểm hôm nay. Trong suốt 12 năm học tập của các em đã bỏ ra rất là nhiều nỗ lực, và cái thành quả của các em hôm nay đã được ghi nhận. Các em đã mang đến sự tự hào cho gia đình, cho bạn bè, cho những người thân và xã hội, cũng như cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Thành quả của các em đem lại không những là một cái tấm gương cho các bạn học sinh gốc Việt noi theo, mà cũng là một cái cột mốc trong cái sự thành công từ nay trở đi. Cho dù các em có chọn một cái ngành nghề nào, ví dụ như bác sĩ, luật sư, một kỹ sư, một giáo viên, hay là các em chọn một cái ngành professional nào, thì xin các em hãy cống hiến bằng trái tim của mình, tận tụy với nghề nghiệp, vì các em có thừa sự thông minh và các em có đủ nghị lực để chinh phục bất kỳ những cái trở ngại nào trong tương lai. Và xin thay mặt ban chấp hành chúc đến các em một tương lai rực rỡ trong cái sự nghiệp của mình, cũng như đem lại niềm tự hào cho cộng đồng người Việt tại New South Wales cũng như là nước Úc. Xin đó là những cái lời chia sẻ bằng tiếng Việt, nhưng mà maybe you better, I will speak some word in English, so you better understand, because some of you born here and you not learn Vietnamese. So this word especially for the HSC high achievers. During the last 12 years, you working hard and make great effort, and now it's been rewarded to your great result. You achieved ATA above 99 points. You have made your parents, your families, the Vietnamese communities, and Australia proud of your achievement. To all parents, your dedication, your love, and sacrifice to your children during their 12 years of study is also now been rewarded for your children's achievement. All students, from now on, whatever you choose for your new career path, I hope you will do it with good heart. I know you got more intelligent and you are more capable to do whatever you want to do. You smart enough and make your parents proud, make the Vietnamese community proud, and also make Australia proud of your future achievement. So whatever you do, I wish you all the best, and also contribute and enjoy whatever you do in the future. Thank you. Now all the students, can you please stand up? And I would like to, when you come up here, look at your parents and say thank you for their effort. That's my last word for them. Thank you. Dạ, cảm ơn anh Chung. To present the awards, I would like to invite the following guests to come up to the stage. Mr. Jason
Woods on behalf of Mounties, who's sponsoring this segment as well. Representative from the Three Bears. And Annam from Lansdowne Aged Care. If you are still here, can you please come on to stage? And on behalf of the organizing committee, I also invite the Honourable Jason Clare, the Education Minister, to come up to present a plaque to our high achievers. Okay, usually we get about 20, 25 of these students. This year we've got 10. It could be because of late announcements and registrations. But first of all, 99.3, Raymond Duy Minh Thất Tùng. Number 2, Anthony Tiến Trần, 99.5. Number 3, Mỹ Lan Đỗ, 99.5. Ladies and gentlemen, some of the students sent a representative because they are enjoying a break overseas or interstate somewhere, but most of them are here today. Number 4, Huệ An Nguyễn, 99.6. Number 5, Brian Hồng Minh Trần, 99.65. The next one is Isabel Mai Thảo Quỳnh, 99.7. Ladies and gentlemen, we're inching higher and higher. The next person is Isabella Ha, 99.75. Next up, we have Justin Thumble with 99.9. And I'm not sure you can get any higher than that, but apparently you can. Next one, Wilson Tâm Thành Thái, 99.95. And finally, representing Jordan Kang Ho is his father, who had achieved an ATA score of 99.95. Ladies and gentlemen, Wilson and Jordan had achieved the highest possible ATA you can get in a HSC. So a huge round of applause to all our HSC high achievers here tonight. Proud dad. Ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee, we congratulate all the high achievers, our guests, our sponsors. Each of these, plaque and bao lì xì, are all donated by our kind donors. So our high achievers receive a plaque as a memory for them for their achievement, and of course, a little bao lì xì with a bit of cash in there. So big smiles for the camera. It's a big moment. I know it's a huge achievement after 13 years of schooling to achieve such a wonderful result in the HSC. And we wish you all the best in your future endeavours, whatever that may be. We hope you achieve success in your lives and also contribute to our wonderful Vietnamese community here in New South Wales.
I would like to invite everyone to move forward a little bit for the photographers. Probably we have two lines if you are a little bit shorter at the front and if you are taller at the back. Okay. Now this is also an invitation for our Education Minister to say a few words in Parliament about our area. Education is power, and these kids have made us proud. Once again, ladies and gentlemen, a huge round of applause for our HSC High Achievers for 2023 HSC. Okay, thank you very much to our students and our guests. Last but not least, I would like to invite Isabella and Justin to come to the microphone to say a few words. You want to do first? Good evening, Dr. Thang Ha, President of the Vietnamese community in Australia, New South Wales chapter, Mr. Trung Nguyen, Vice President in Culture and Education, Mr. Frank Carboni, Mayor of Fairfield City, Ms. Dai Le, Federal Representative for Fowler, Mr. Chris Minns, Premier of New South Wales, and the Honourable Chris Bowen, representing the Prime Minister, as well as parents and distinguished guests here today. My name is Isabella Ha, and I recently graduated from Baulkham Hills High School as part of the class of 2023. Today, I'd like to say a few words on behalf of my cohort. I would first like to express my gratitude for the Vietnamese community in Australia, New South Wales chapter, and our sponsors, whose timeless efforts and generosity has made it possible to gather everyone in recognition of the remarkable achievements of the students within our community. Furthermore, I would like to take this opportunity to thank our grandparents, parents, and families who have supported, taught, and nurtured us for the last 17 or 18 years, empowering us as we develop into the people we are today. Growing up as children of immigrants or refugees, often due to language barriers, differences in culture or ideologies, disagreements may occur between us and our parents. However, above all, we are endlessly appreciative of the love and care that our families provide us with, and understand that they always have our best intentions in mind. Our generation has been fortunate enough to be raised in Australia and not have to experience firsthand the hardships of seeking freedom and refuge in a country other than our homeland, as our parents and grandparents have done before. All opportunities that have arisen for us today were born from our family's determination to provide a comfortable life for us that was not present in their own childhood. Not only have our lives been blessed by our residence in this lucky country, but we've also been enriched by the teachings of our families, who have facilitated our success both academically and as people. These are lessons that will remain embedded within us forever as we navigate adulthood and the larger world around us, and we vow to carry ourselves in a manner that respects the principles and beliefs of our upbringing. We are encouraged to keep the Vietnamese culture and traditions for a better multicultural society in Australia. On the occasion of the Vietnamese New Year celebration, we would like to wish distinguished guests, grandparents, parents, teachers, and friends a happy Lunar New Year, abundant with prosperity, fortune, and good health. Thank you very much. Chúc mừng năm mới! Kính thưa tiến sĩ Hạ Cao Thắng, Chủ tịch Cộng đồng người Việt, ông Nguyễn Tự Hiếu Trung, Phó Chủ tịch Văn hóa và Giáo dục, ông Frank Carboni, thị trưởng thành phố Fairfield, cô Đại Lê,
dân biểu Liên bang hạt Fowler. Ông Chris Minns, thủ hiến tiểu bang New South Wales. Ông Chris Bowen, đại diện cho Thủ tướng Úc. Quý quan khách, quý phụ huynh và ông bà, cô chú bác, cùng các anh chị em có mặt ngày hôm nay. Con tên là Justin Tâm Vũ, học sinh lớp 12 của trường trung học Sydney Boys, thành phố Sydney trong năm 2023. Trước hết, con xin cảm ơn cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales. Quý nhân nhân đã tạo cơ hội cho chúng con có được vinh dự hẳn đến đây để gặp gỡ quý quan khác. Con và các bạn rất vinh dự đã được tặng những phần thưởng rất đáng ghi nhớ. Chúng con cũng xin nhân cơ hội này cảm ơn đến ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, anh chị em và bạn bè trong suốt 18 năm cố gắng học tập. Ba mẹ đã kiên nhẫn nuôi dưỡng, dành tình thương và dạy bảo chúng con cho đến ngày hôm nay. Có những lúc do khác biệt về văn hóa và ý thức hệ, các con đã vô tình làm phật lòng ông bà, cha mẹ và bị la. Nhưng thật sự chúng con lúc nào cũng nhớ lời dạy của bảo của ông bà, cha mẹ, và nhờ đó chúng con mới được nên người. Chúng con thật sự may mắn được sống trên đất Úc và nghe được những gian khó của cha ông đã hy sinh bỏ nước ra đi vì thiếu tự do. Các con nên người nhờ những sự dạy bảo sống đúng theo văn hóa, tôn sư trọng đạo của người Việt mình như không thầy đố mày làm nên, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trong đường con hư, tiên học lễ hậu học văn. Chúng con xin hứa sẽ sống cho xứng đáng với sự dạy bảo của ông bà, cha mẹ, thầy cô và tri ân xã hội. Chúng con sẽ cố gắng học thành tài để đóng góp cho xã hội, làm rạng rỡ gia đình và cộng đồng người Việt mình tại Úc. Nhân dịp xuân về, chúng con xin kính chúc quý vị quan khách, quý ông bà, quý thầy cô và quý đồng hương một năm Giáp Thìn an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Con xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, Justin nói tiếng Việt quá giỏi phải không quý vị? Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nữa. Kính thưa quý vị, đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, can I invite all our guests come forward to the stage area? We're going to take a group photo if that's okay. All guests, chúng tôi xin kính mời toàn thể quý quan khách và đại diện cho các hội đoàn có tham dự ở đây. Xin quý vị tiến về cái hướng đầu của sân khấu để chúng ta cùng chụp một tấm hình chung. Quý vị please, yes. If some could get onto the stage and some would be standing down on the ground. We need a very nice photo for next year's promotion. Please come forward. We invite Donna, Tree, representatives from the club, sponsors. Anh Nam, chị Nam chứ, sorry. Đại diện các hội đoàn, chúng tôi xin mời quý vị còn ở đây, xin hãy tiến về đây. Please come forward to the front, we take a group photo. Probably just come up a bit. Or the HSC student, if you're still here, can you please come up for take a group photo? Now probably just all stand up, come forward and then, yeah. Okay. Dạ, chúng tôi xin kính mời quý đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các chú, các bác nào muốn cùng vô chụp hình đó thì xin tiến về phía trước. Chúng ta cùng chụp một tấm hình chung làm kỷ niệm và dùng hình này để làm quảng cáo cho hội chợ Tết next year. Dạ. Dạ, xin mời tất cả quý vị, ai ngồi ở phía trước này xin tiến về phía trước. Chúng ta cùng chụp tấm hình ạ. Please. Dạ, kính thưa quý vị. Sau cái giờ này đó thì quan khách cũng như là VIP đó thì ở trong cái liều của Mounties cũng còn một số thức ăn, thức uống. Quý vị nào muốn về đó để mà vui hội Tết cũng như là ăn uống. Và the same with our HSC students. You guys would like to come forward to take a photo with us, please? Come quick. Come over. And Brian, rather than holding the camera, come in. Yeah. Andrew, anh Giang. On 3, 2, 1, we're going to say Happy Lunar New Year. 3, 2, 1. Happy Lunar New Year!
Chúc mừng năm mới. Dạ, kính thưa toàn thể quý đồng hương, một lần nữa chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn quý vị và kính chúc toàn thể quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Tú Lê và chúng tôi có phần nào nói không đúng, xin quý vị hãy niệm tình bỏ qua cho. Và kính chúc quý vị tối nay cũng như ngày mai vui chơi hội chợ Tết thật là vui cùng với gia đình và các em. Cái vườn xuân là cũng là một cái sắc thái rất là đẹp mà công sức của anh em thiện nguyện viên bỏ ra rất là nhiều. Quý vị có thể tới đó để mà chụp hình chiêm ngưỡng, và đặc biệt là cái gian hàng ông đồ vẽ các cái chữ rất là ý nghĩa dễ thương. Quý vị nào muốn xin thỉnh tất cả cái hình chữ đó về, hoặc là yêu cầu đặc biệt những cái chữ vẽ, quý vị có thể làm free. Có hộp donation, quý vị muốn donation cho ban tổ chức hội chợ Tết bao nhiêu thì tùy, tuy nhiên không tốn tiền để mà thỉnh những cái chữ đó về để mà treo ở nhà hay là lên khuôn ở chân ở nhà để các em hiểu nhớ tiếng Việt. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị. Ladies and gentlemen, our opening ceremony has come to an official end. We thank you so much for your time and for sitting here with us to celebrate the Lunar New Year and to listen to all our distinguished guests speak, and especially the award ceremony for our HSC High Achievers. There's still tonight and tomorrow left of the festival, so please do enjoy all the food, festivities and culture, traditional games around here in the festival. Make sure you get around to all the stores and enjoy what is the best of our Vietnamese culture and traditions here at Hội chợ Tết. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi xin